Good afternoon, sir. Good afternoon, Amma. Good afternoon, all. Hello, good afternoon, dear students. My voice is audible? Yes, sir. Yes, Okay, yes, sir. thank you. So please confirm whether my screen is visible to you or not. Now I'm going to share. Sound. Visible, sir. Yes. Yes, sir. Yeah. Visible, Yes, sir. sir. Yeah, fine. So we are move on to the next topic of Unit 2. After completion of ISO 14971, that is the risk management of medical devices, the next concept is um, validation and verification of medical devices, right? So it is also very much important as per ISO 14971, because so when we see the risk benefit profile or risk management report, right? So in risk management report, everything have to be checked. So whether or which source is the main one for causing of a risk or a harm or a hazardous situation. So everything we have to be validated, and everything we have to be verified. So then only the medical devices can pass through into the market. So the same concept, the validation and verification of medical devices. So by using this chapter, the main objective is so what is a validation of medical devices, how it can be useful, and which regulations we can guide for conducting this validation step. Similarly, what is a verification of a medical devices, which regulations we can guide the manufacturing unit for passing of the medical devices into the market. So everything we can going to learn under this chapter, that is validation and verification of medical devices. Now coming to the next slide. See first, what is the that why this validation and verification is needed. So that is, for that I have here I mentioned there's some few points that can be very useful to you.
right? Are you able to follow? Yes, sir. Right, thank you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the US FDA and international regulatory standards continue to evolve and become a more stringent. See, now, so that is the first point. Why? మనం ఎందుకు చేయాలి, వ్యాలిడేషన్ ఎందుకు చేయాలి, వెరిఫికేషన్ ఎందుకు చేయాలి మెడికల్ డివైజెస్ అసలు బిఫోర్ వాటిని మార్కెట్లో రిలీజ్ చేయబోయే ముందు అన్నదానికి ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకు అన్నట్లయితే యుఎస్ ఎఫ్డిఏ మరియు ఏదైతే రెగ్యులేటరీ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రానున్న టైంలో మోర్ స్ట్రింజెంట్, దట్ మీన్స్ మోర్ పవర్ఫుల్. Please be on mute. Right. So become more stringent and very carefully they are looking into the documents submitted by the manufacturing unit. So for this purpose we have to first you can maintain a validation verification report as per standards. The second answer, ఎందుకు అనడానికి medical devices are also become a smaller. See, మనం ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ లాంటి పెద్ద పెద్ద మెషిన్లు చూడొచ్చు, అట్లాగే చిన్న చిన్న వెరీ స్మాల్ మెషిన్స్. సో మనం గ్లూకోమీటర్ లాంటి ఇంకా ఇంకా చిన్న చిన్న ఆప్టిమైజ్డ్ మెషిన్స్ కూడా ఈరోజు మనం చూడొచ్చు. సో పెద్దవి చూడొచ్చు, చిన్నవి చూడొచ్చు. దట్ ఈస్ సో మెడికల్ డివైస్ ఆర్ ఆల్సో బికమ్ స్మాలర్ అండ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ డిజైన్, sometimes using advanced engineered plastics. This makes the process of validation and verification even more important, not only to comply with the regulations but also design the highest quality part and production process. See, this is the second answer. Validation verification ఎందుకు చేయాలన్న దానికి, బికాస్ మనకి పెద్ద మెషిన్స్ ఉన్నట్లే మనకి చిన్న మెషిన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఆ చిన్న మెషిన్స్ లో చూసినట్లయితే ఎంత ఇంజనీరింగ్ ఉంటుందో, దానిలో ఎంత ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ ఉంటుందో, ఎంత కాంప్లికేటెడ్ డిజైన్ ఉంటుందో మనందరికీ తెలుసు. సో అంత కాంప్లికేటెడ్ డిజైన్స్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా మీరు వ్యాలిడేట్ చేయాల్సిందే, రైట్? సో వ్యాలిడేట్ చేయకుండా మనం కంపల్సరీగా మనం మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయలేం. సో దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్లై విత్ రెగ్యులేషన్స్, సో ఆల్సో ద డిజైన్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ క్వాలిటీ టు మెయింటైన్ ద హై క్వాలిటీ ఆఫ్ ద వర్క్, right? That is the second answer. The third one, the result is better repeatability, fewer mistakes, less rework and redesign, faster time to market, improved competitiveness and lower production cost. So this is the third answer we can give the better for this why this validation verification. That is, the result is better repeatability, fewer mistakes, because when we are done a validation verification, we have a very few mistakes. That is a very few risks, and also a less rework. 1 minute, ma. Please, students, please give me 1 moment. I will back. Say yes or no. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. 1 minute.
Okay, dear students, sorry for interrupting you. My son is fall down. He is crying. So, okay, no issue. No. Are you able to hear? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes. So the result is a better repeatability, fewer mistakes, less rework and redesign, faster time to market, improved competitiveness, and a lower production cost. So in order to achieve these concepts, so this is the answer. Why validation, verification, and then we can give these three answers as a best one. Understand? Yes, sir. Yes, sir. ఎస్ ఫస్ట్ పాయింట్ Yes, sir. వచ్చేసి మనం యుఎస్ఎఫ్డిఏ తర్వాత అదర్ రెగ్యులేటరీ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి మనం వెరిఫికేషన్ వాలిడేషన్ చేయాలి. రెండోది ఈ రోజుల్లో కంపల్సరీగా మెడికల్ డివైసెస్ చాలా చిన్నగా నానో లెవెల్లో వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి దానిలో డిజైన్ అనేది చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటాయి. సో అంత కాంప్లికేటెడ్ గా ఉన్నప్పుడు మనం కంపల్సరీగా వాటిని వెరిఫై చేయాలి, వాలిడేట్ చేయాలి. థర్డ్ వచ్చేసి అలా మనం వెరిఫై వాలిడేట్ చేయటం వల్ల మనకి అనేది రిస్క్స్ ఏమైనా ఉన్నా, హజార్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నా, హార్మ్స్ ఏమైనా ఉన్నా, మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉన్నా, ఎవ్రీథింగ్ దట్ కెన్ బి నలిఫైడ్. Then we can there will be a faster time to the market and also improved competitiveness, right? So then coming to the next slide, right? See, so these are the design controls in product development process. So this is the image I can taken from the FDA source. So see how this verification and validation that can be interrelated. Let us say ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ యాజ్ పర్ యూజర్ నీడ్స్. యూజర్ మీన్స్ అల్టిమేట్ ఎండ్ పర్సన్, those who is the person going to use our product. He is maybe a patient or maybe any hospital or maybe anyone, that is the user. So according to the user needs we have to give the design input. So as per design input, the design process is started. So as per design process, the design output will come out. So from the design output, ultimate devices came out. So here the design output that comes under verification. Finally, from these three steps, that is a design, starting from the design input, design process, design output, we have to be thoroughly verified. So this is a verification step. So after completion of a manufacturing, you have to go for validation. ఎందుకు validation చేయాలి? ఇక్కడ ఏంటి, యూజర్ నీడ్స్ ప్రకారం ఈ మెడికల్ డివైసెస్ నిజంగా తయారైందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి మనం వాలిడేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. వెరిఫికేషన్ ఎప్పుడు చేస్తున్నాం? యూజర్ నీడ్స్ ప్రకారం మనం డిజైన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ డిజైన్ ప్రకారమే జరుగుతుందా లేదా అనేది వెరిఫై చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వెరిఫికేషన్ అండ్ వాలిడేషన్. క్లియర్? Yes, sir. So in which step verification is applied, in which step validation is applied? During manufacturing process. That is, manufacturing means whether maybe giving the input design or giving the design process or design output. So the verification that can be carried out after completion of the manufacturing, that is a medical device, the validation that must be done in order to check whether the completed device that may be reached to the defined standards or as per the user needs, that can be checked through the validation process. That is a verification and a validation. This is only a simple diagram that can use the entire verification validation concept in single image. So in your exam you can better present this verification validation if it can be asked in exam, so then it's very easy to you. So that coming to the next slide, in general verification means, so this is then definitions. What is a verification and what is a validation means? In verification, that means to check during the development phase of a product if it complies with the specified requirements. That is same what we are discussed in this diagram. That can be explained in terms of a definition. Verification means to check during the development phase of a product if it complies with the specified requirements. That means user define చేసిన స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం నిజంగా జరుగుతుందా లేదా అని చేయటమే వెరిఫికేషన్. Whereas validation checks if the intended use has been met and the usability specifiers are fulfilled. That is, as per user needs and as per standards and as per regulatory guidelines, these medical devices manufactured or not, that can be validated. That is a definition. సో మీరు ఈ ఒక్క డయాగ్రామ్ చూసారంటేనే మీరు ఓన్ గా మీరు డెఫినేషన్స్ రాయొచ్చు. వాట్ ఈస్ వెరిఫికేషన్ అనే డెఫినేషన్ రాయొచ్చు, వాట్ ఈస్ వాలిడేషన్ అనే డెఫినేషన్ కూడా మీరు రాయొచ్చు. The same can be here I mentioned. For the medical device industry, the most common type of verification validation are design process check చేయటం, the process and software verification and validation.
So these are the main common type of a verification validation. That is, so if it is a complicated one, then we have to check that for design process, and for we can check the process and software verification. So he nowadays a medical device means not only a mechanical medical devices, a software based medical device are also came into picture, because nowadays artificial intelligence that can be more linked to the many of the concepts, right? So that the software is also takes place a very very important place. So I will tell you the one company. That company is located in Bangalore, in throughout in South Zone. That company name is the Siemens. Siemens, SIE, Siemens Healthcare. సో మీరు అందరూ వినే ఉంటారు సీమెన్స్ హెల్త్ కేర్. సీమెన్స్ హెల్త్ కేర్ వాళ్ళు ఎంఆర్ఐ మెషిన్స్ పెద్ద పెద్దవి వాళ్ళు ఓన్ యూనిట్ ఉంది వాళ్ళకి. వాళ్ళే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి త్రూ అవుట్ వరల్డ్ సప్లై చేస్తూ ఉంటారు. అంత పెద్ద ఎంఎన్సీ అనమాట. దే హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ corporating that is units, corporating office or corporation units in throughout the world. In India, as per my knowledge, that office only in Bangalore, Siemens Healthcare. So Siemens Healthcare వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా ఒక డివిజన్ ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ డివిజన్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ డివిజన్ లో కంప్లీట్ గా దోస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ దిస్ మెడికల్ డివైజెస్ నాలెడ్జ్ ఇన్ రిలేటెడ్ టు సాఫ్ట్వేర్ మాత్రమే వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకుంటారు, సిమెన్స్ హెల్త్ కేర్. సో ఎందుకు మీకు ఇక్కడ చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే, దట్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ వెరిఫికేషన్ ఇస్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ రెగ్యులేటరీ. Then coming to the in detail, what is a verification? So verification means confirmation by examination and provision of objective evidence that specified requirements have been fulfilled. That is a simple one. Design verification shall confirm that the design output meets the design input requirements. That is this one, very simple. The design output meets the design input requirements. The FDA design control guidance is very helpful here. So in order to check the how we can giving the design input, similarly how we can get the design output for everything, the FDA also gives the some design control guidance. So you can follow the this FDA design control guidance. For that you can better to get the verification guidelines. Then coming to the next slide. So verification can use tools such as regular examinations, tests and inspection. Simple one. So verification అంటే ఏంటి? That means they can use the regular examinations. అసలు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది, ఏ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, కరెక్ట్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకుంటుందా లేదా మెషిన్. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టెస్ట్ దట్ కెన్ బి క్యారీడ్ అవుట్ టు చెక్ ద క్వాలిటీ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్స్. సో దీస్ త్రీ టుగెదర్ కాల్డ్ as a verification. For medical devices, the design verification is quite important. Put into simple words, so it answers the question if the device is designed right. Actions that verify the design could be tests, inspections and special analysis. There is also a link to the general topic of design controls, which means that the actual object of the design verification is to confirm that the design outputs meets the design inputs. For this purpose, it is necessary to develop a design verification plan. See, so how we can developing the a risk management report and a risk management plan. First we have to develop a risk management plan, finally you can go for the a risk management report. Similarly here is also, first we can develop a design verification plan. So in order to check the each and every batch of a device, so that we have a proper plan. That plan is called a design verification plan. The best point to develop it is when defining the design inputs. This entire process requires a careful analysis of, see, what they can going to verify. Design a careful analysis of materials, process, requirements, test capabilities, and to determine what exactly can be verified and what cannot be verified. That is also very much important. So in verification plans, you must clearly mention what exactly you have to be verified, what cannot to be verified also mention. That is a design verification plan, right? Are you following? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. If you have any doubts, please stop me and interrupt me and ask your doubts or clarify your doubts. Okay, sir. So Yes, sir. yes, okay.
Nowadays, the product lifecycle management tools are very often used to facilitate the creation of requirements and the associated verification. Such tools automatically generate the required traceability between requirements and the test and provide information about the degree of verification coverage. So, ఈ slide మీకు ఎందుకు పెట్టానంటే this is the advanced step. So, advanced step means generally so before that what we thought is generally verification is a manual process. So, but nowadays there will be a product lifecycle management tools are there. That is, automatic tools are there. They can check the each and every step. That is, how much quantity of the material they can be taken in order to manufacture a specific part of that medical device, and what is the quality, what is the thickness, and everything. Each and every step that can be traced by using a specific advanced management tools are there nowadays, so that such tools are also very very helpful to us to locate the or to verify the medical devices. But ఈ అడ్వాన్స్డ్ టూల్స్ నేర్చుకోవడం అనేది మనకి అవసరం లేదండి. దట్ కెన్ బి ఎంటైర్లీ రిలేటెడ్ టు ద ఇంజనీరింగ్ స్టెప్. మనకేం అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ కెన్ నో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ ఫర్ టు వెరిఫై ద medical devices. That is the verification of medical devices management tools. What Monica just know? You have any doubts? No, sir. Okay. Something you mentioned in chart. Fine. Still are joining. Sunandan. Okay. Then coming to the validation. Verification అంటే అర్థమైంది అందరికీ? Yes, sir. Yes, sir. A verification is simply Yes, sir. to check the manufacturing process. Please be on mute. Please be on mute. Right. So then coming to the validation. A validation means confirmation by examination and provision of objective evidence that the particular requirements for a specific intended use can be consistently fulfilled. That means, see, మీకు ఫస్ట్ ఇమేజ్ లో చూపించినట్టుగా ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో అకార్డింగ్ టు ద ఇంటెండెడ్ యూస్, యాజ్ పర్ ఇంటెండెడ్ యూస్ that medical device is manufactured or not. That's such type of validation. That means as per intended use it is now manufactured or not, that you have to be validated. So that means a confirmation by examination and provision of objective evidence that the particular requirements for a specific intended use can be consistently fulfilled. Design validation means establishing by objective evidence that the device specifications conform with the user needs and intended use. See, this is the concept. What is that? The evidence, the objective evidence that the device specifications conform with the user needs and intended use. As per intended use and also the user needs prakarame a particular medical device manufacture ayyindi and మనం కన్ఫర్మ్ చేయటమే ఈ వాలిడేషన్ అన్నమాట. Right? Here again, the FDA design control guidance is also helpful. మనం ప్రీవియస్ వెరిఫికేషన్కి ఎలా అయితే గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చిందో FDA, అట్లాగే వాలిడేషన్ కూడా సమ్ స్పెసిఫిక్ గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుంది. సో యూ కెన్ ఫాలో దోస్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ వాలిడేషన్ ఆఫ్ ఏ మెడికల్ డివైసెస్. దట్ ఈస్ ద validation concept. Then we have a different types of the validation concepts here. Now we see the one by one. First one is a process validation. So process validation means to establish by objective evidence that a process consistently produces a result or a product meeting its predetermined specifications. It further sets the optimal range and it determines the process control requirements to ensure long-term success. See, to ensure long-term success, that is the process validation. That is in order to check the process validation. So why? So in order to ensure a long-term success, that is the main requirement for this process validation. Then similarly, how this process can be validated, there will be another step called a design validation. It also answers a simple question that if the right device was designed, so that is the that question that can be used to answer this. Why this design validation is needed means, so if the right device is designed and also manufactured,
it is supposed to prove by using a objective evidence that the medical device meets the user needs and the intended use. Certain aspects must be included in a design validation, such as initial production units, software validation, usability validation, clinical evaluation, and the use under specific environmental conditions. So ఇక్కడ మనం డిజైన్ వాలిడేషన్ ని ప్రూవ్ చేయడానికి మనం చాలా పాయింట్లు యూస్ చేయొచ్చని చెప్తున్నాడు. ఏం పాయింట్లు? సాఫ్ట్వేర్ ని వాలిడేట్ చేయాలి. దానిలో యూస్ ఒకవేళ సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేసినట్లయితే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని మీరు చెక్ చేయాలి. అట్లాగే యూజబిలిటీ వాలిడేషన్, అలాగే క్లినికల్ ఎవాల్యుయేషన్ యాజ్ పర్ క్లినికల్ స్టాండర్డ్స్, యాజ్ పర్ క్లినికల్ యూజెస్ నిజంగా డిజైన్ చేశారా. సో ఎవ్రీథింగ్ దే కెన్ బి చెక్డ్ అండర్ డిజైన్ వెరిఫికేషన్, right? So it is important to involve the end user through the element of clinical evaluation and have the device tested under simulated or actual use. Therefore, the element of testing is crucial in the process of design validation. For test, demonstrate that the medical device function as expected and meets the user needs. Further packaging and labeling aspects should be included as well. Not only so we can validate the software and also user validation and also clinical validation, you can also validate the exact the labeling aspects, packaging and labeling aspects. That is the label itself and also instructions for use, packaging, everything you have to be validated. One thing with the design validation is that subjectivity is far more present than in other process, especially in the part where the end user is involved. A thorough reflection of this process is advanced is recommendable. See, such a different process are involved. మనకి డిజైన్లో ఎన్ని మోడల్స్ చెప్పారని చూడండి. సాఫ్ట్వేర్ వాలిడేషన్ చెప్పారు, అట్లాగే యూజబిలిటీ వాలిడేషన్ చెప్పారు, అట్లాగే క్లినికల్ ఎవాల్యుయేషన్. ఈ క్లినికల్ ఎవాల్యుయేషన్లో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ చెక్ త్రూ ది పేషెంట్స్ ఆర్ మేబీ ఏ సిమ్యులేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, packaging and labeling also you have to be checked clearly. So that entire process comes under design validation. So then that is the verification and validation. Now ఇప్పుడు మీరు వెరిఫికేషన్ వాలిడేషన్ చేశారు, ఇవన్నీ ఎక్కడ మీరు పెట్టాలి, ఏ డాక్యుమెంట్లో పెట్టాలి? మనకి యూరోపియన్ కంట్రీలో కానివ్వండి, తర్వాత అదర్ కంట్రీస్లో మనం రెగ్యులేషన్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడ పెట్టాలి? సో దానికోసం ఈ స్లైడ్ మీకు. So the MDR specified, MDR means Master Drug Record. medical device regulations. The medical Okay. device regulation specifies in Annex 2, there will be two annexes are there, particularly the technical documentation entirely related to Annex 2. So the MDR specifies in Annex 2 that the results of verification and validation are a part of tech documentation, that is TED. We are already learned, right? Summary of a technical documentation. Yes, sir. Yes, ఆ టెక్నికల్ డాక్యుమెంటేషన్ లో కంపల్సరీగా మొత్తం మీరు మెన్షన్ చేయట్లేదు, వెరిఫికేషన్ అండ్ వాలిడేషన్ రిజల్ట్స్ కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాలి. దానిలో మెన్షన్ చేయడానికి కంపల్సరీగా ఈ వెరిఫికేషన్ వాలిడేషన్ మీరు కంపల్సరీగా పర్ఫామ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ మనం రెగ్యులేటరీ పీపుల్ కదా సార్, ఇవన్నీ ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయి, మనం ఎలా చేస్తామో, డిజైన్ వాలిడేషన్ ఎలా చేస్తామో, తర్వాత ప్రాసెస్ వాలిడేషన్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, వెరిఫికేషన్ ఎలా చేస్తాం, వీఆర్ నాట్ ఇంజనీరింగ్ పీపుల్, జస్ట్ వీఆర్ ఏ ఫార్మసీ రెగ్యులేటరీ అని ఒక మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయరమ్మా, ఆల్రెడీ వాళ్ళు చేసి మీకు ఇస్తారు, రిపోర్ట్ ఇస్తారు, రిజల్ట్స్ ఇస్తారు. ఆ రిజల్ట్స్ మీరు స్టెడ్ లో పెట్టాలి, రైట్? సో లెట్ us say you can imagine you are a regulatory body, అండ్ రెగ్యులేటరీ బాడీ కూడా కాదు, మీరే అల్టిమేట్ అప్రూవల్ ఇచ్చే మీరే రెగ్యులేటరీ బాడీ అనుకోండి. మీరే అప్రూవల్ ఇవ్వాలి ఒక మెడికల్ డివైస్ కి. లెట్ us say నేను ఒక మెడికల్ డివైస్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాను. మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ టెక్నికల్ డాక్యుమెంట్స్ డీటెయిల్స్ మీకు సబ్మిట్ చేయాలి. ఒకవేళ సబ్మిట్ చేయలేదు అనుకోండి, మీరు ఎలా ఆ పర్టికులర్ మెడికల్ డివైజెస్ కి మీరు యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్తారు మార్కెట్లో రిలీజ్ చేయడానికి? ఇవ్వలేరు కదా. సో కాబట్టి in order to clear the that is to give the acceptance to release into the market, and in order to establish the safety and also as well as this medical devices as per intended use, so the results of verification and validation must be included in the STED. So that is all this can be mentioned in the Annex 2 of STED. Every product needs to be verified and validated.
The documentation contains the results and the critical analysis of every verification and validation test and studied that demonstrate conformity of the device with the requirements of the MDR, in particular with the general safety and performance. As per GSPR, there will be one rule is there, GSPR. GSPR means general safety and performance requirements. As per GSPR also, these verification and validation results are, you have to include it in the STED, that is a technical documentation in Annex 2. So that is very much important. That is the answer for where V&V documented. మనం ఇలా చేసినవి ఎక్కడ డాక్యుమెంట్ చేయాలన్నట్టు మీరు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ ఇన్ యాజ్ పర్ ఎండిఆర్ ఎన్ఎక్స్ 2 ఆఫ్ స్టెడ్ లో మనం కంపల్సరీగా ఈ రిజల్ట్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలండి. రైట్, క్లియర్? Yes. Yes, sir. Yes, right. We can go for the next slide. So the process validation here, some rules that can that governs this process. The process validation, 1 minute. Yes, the process validation is defined in the FDA's 21 CFR 820.75, that is a code of federal regulations లో కంపల్సరీగా ఈ ప్రాసెస్ వ్యాలిడేషన్ చేయాలని చెప్పి డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. వెన్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రాసెస్ నాట్ ఓన్లీ యాజ్ పర్ ఎండిఆర్, ఇక్కడ నేను అదే చెప్తుంది, ఎండిఆర్ ప్రకారమే కాదు, యాజ్ పర్ ఎఫ్డిఏ ప్రకారం, ఎఫ్డిఏలో 21 CFR 820.75 లో కూడా మెన్షన్ చేశారు ప్రాసెస్ వ్యాలిడేషన్ గురించి. Also, when the results of a process cannot be fully verified by a subsequent inspection or test, this process needs to be validated with a high degree of assurance and needs to approve the established procedures. It is important that validation activities and results are documented. The documentation should include the date and the signature of the authorized person who approves the validation. So, ఎవరైతే ఈ validation results తర్వాత validation procedure అందరూ అప్రూవ్ చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క డేట్, సిగ్నేచర్ కంపల్సరీగా. 1 minute please. Hello. Okay. So that is the date and signature we have to be included in that report. Apart from that, design verification and validation are also addressed by the FDA's 21 CFR 820.30. Not only 820.75, 30 also they mentioned the design verification and validation. In 75, it shows about the how the process validation very much important, and whereas 0.30 820.30 21 CFR, it explains about the design verification and validation. Right, clear? Yes, sir. Yes, sir. So as per MDR, medical devices regulations, EU MDR, European Union medical device regulations ప్రకారం Annex 2 లో ఈ స్టెడ్ లో ఈ వెరిఫికేషన్ వాలిడేషన్ రిజల్ట్స్ మెన్షన్ చేయాలి. నాట్ ఓన్లీ యాజ్ పర్ EU MDR, అనదర్ డాక్యుమెంట్ వచ్చేసి FDA's 21 CFR 820.75 అండ్ ఆల్సో FDA's 21 CFR 820.30, ఈ 2 రూల్స్ కూడా కంపల్సరీగా ప్రాసెస్ వాలిడేషన్, డిజైన్ వెరిఫికేషన్ వాలిడేషన్ చేయాలని చెప్పి చెప్తుంది. దాని గైడ్ లైన్స్ కూడా చేస్తుంది. Then another one, the ISO 13485. So that is a minimum requirements for a medical device establishment. So also gives the regulations on the design and development of verification and validation as well as process validation. Not only European EU MDR, not only FDA's 21 CFR 820. Apart from that, ISO 13485 also gives some regulations on the design and development of verification and validation. So these three are very much important, you have to remember, right? So then coming to the next one, I already told there will be one company name, that is Siemens, in Siemens Healthcare. So such companies are very much focused on the verification and validation of a software also, because nowadays each and every medical device that can be linked to artificial intelligence. So without a software, it is not possible to us to control certain elements during a surgery or like that procedures. So that so here the software verification and validation is also a very much important. So actually ga ee software verification validation lo మీరు స్పెసిఫిక్ గా 1 or 2 years ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే తప్ప ఫ్రెషర్స్ మాత్రం ఈ సాఫ్ట్వేర్ వెరిఫికేషన్ తీసుకోరండి.
because a software verification is a much attention we have to pay than a regular mechanical verification validation. Such importance is there because so even a minute bug in a software also it gives the negative results. Let us say you can take the COVID-19 software. Let us say you can imagine there will be one software is developed for the identification of COVID coronavirus. So even a minor bug in the software, that software gives a negative results. Such a consequences we are observed. So that in order to avoid that, a careful verification of validation of software is needed, much needed than compared to the mechanical. So in case of mechanical, if the machine is not worked properly, so we can correct it. But in not like that in case of softwares. So utmost care you can take. For that also, the FDA gives guidelines. The FDA guidance recommends that, see, the software development lifecycle should be completely integrated in the risk management process according to the ISO 14971. So FDA ఏం చెప్పింది, as per ISO 14971 ప్రకారం ఈ సాఫ్ట్వేర్ వెరిఫికేషన్ వాలిడేషన్ కూడా it is a part of risk management. See, even a minor bug also will change so that is a risk. So that this comes under a risk management process. A specific approach should be determined for software verification validation depending upon the intended use and the safety risk. ఇక్కడ మనకి ఆ అప్రోచ్ ఏంటి ఎలా అనేది మీకు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. ఇట్స్ ఎంటైర్లీ సపరేట్ కోర్స్, how this software that can be verified and validated, but there will be a separate approach is there. See, now we can see in detail. The software verification aims for consistency, completeness and correctness of the software and all parts of documentation. Objective evidence is provided and ensure that the design outputs of a certain phases in the software development lifecycle are meeting all requirements. Similarly, a validation is also a needed. So the time is going to end. Only 1 minute is there. Now we close this slide and I will conclude in the next class. Okay, sir. Okay. Please be wait. I will take the snapshot. Snipping tool. How many members are present? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 join అవుతున్నారు కదా. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 only. What about remaining people? Only Chandana, she is asked permission. Nandini join and sir మరి. Okay. Aisha ki fever ఉంది. Okay. Okay, fine, students. So we will meet you next class. So I will post ISO 14970 మీకు పోస్ట్ చేయలేదు అనుకుంటా, నేను పోస్ట్ చేస్తాను ఈరోజు. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఈ పవర్ పాయింట్ కూడా మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir.